ಮೆಟ್ರೋಪೊಲಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ನಿಂದ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಸೆಲ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೆnomics ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪೆಥಾಲಜಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರೋಗದ ಮೂಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೆಟ್ರೋಪೊಲಿಸ್ ಚೀಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೀರ್ತಿ ಚಡ್ಡಾ ಅವರು ಆಂಕಾಲಜಿ, ಪ್ರಿನಾಟಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿ, ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕುರಿತಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಮಗ್ರ ತಾಯ್ತನದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು NIPT, NIPC ಹಾಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಮೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. We have around 4,000 plus test menu. It's one of the highest test menu that is available in any of the laboratories. The main lab is at Mumbai. It is called Global Reference Laboratory. We call it as GRL because we get samples from all over the world. Then we have regional centers or regional reference laboratory. It's called RRL in each cities in the country. Like we have in Delhi, Bangalore, Chennai, Kochi, Calcutta, Ahmedabad, Surat, etc. So many Tumkur. I'll let you know what is our presence in Karnataka. And then the last one is the collection points or the collection centers, what you call it, in different names you give them as PSCs, APSCs, DBPs and ARCs. That's how we operate upon. In Karnataka we have 3 enabled operated laboratory. The main laboratory is in Malleshwaram, it is called RV Metropolis, Bangalore. Then we have Gokula Metropolis at Ramaya Hospital, Memorial Hospital. Since last 15 years we are operating there. And recently we acquired what is called the Central Laboratory at Richmond Circle. It's also into our kitty. A study of certain genes. Genes is ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ DNA ಇರುತ್ತೆ. The DNA is nothing but the genes. ಈ ಜೀನ್ಸು ಅದರ ಪ್ರೋಟೀನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂಯಿಂದ ತೊಗೋಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ತೊಗೋಬೋದು, ಸಲೈವಿಂದ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಸೀಸನ್ನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಐ ಸೆಟೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ medical genomics. It's basically a gene test to be, in a simple word I should say. It's a gene test ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. More important things we want to bring it your notice today. One is NIPT test, ಅದು non-invasive prenatal test. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು? ಬಿಕಾಸ್ 1 in 800 ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. 800 ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಆ ಥರ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾಳ ಡೇಂಜರಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು? ಅದಕ್ಕೆ NIPT ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ BRCA1, BRCA2 ಫಾರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್. ಇವೆರಡು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ 2 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ ಜೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? EGFR ಅಂತ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫುಲ್ ಕರುವಂಗೆ ಥರ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 3 ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೀರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು special children. And there are certain tests like NIPT and there are many more advanced tests which we will not go today, but they don't get done because they're expensive. Not everybody can afford them. So we came out with this revolutionary concept of PregaScreen. So we said once a lady is pregnant, she should not have to worry. Once she does the basic blood test, which is already done with all the labs, your dual marker and your quadruple marker, once it comes as, 97% of them are low risk, only 3% of them are high risk. But who is going to go and find those 3% in the high risk?
We. So when we find that 3%, we call up the clinician and the patient that, hey, look, you don't need to pay anything extra, but you can do the NIPT or the invasive testing, you know, at any of our centers. And that is what was done. And this was so amazing because actually only 0.2% of them came out as true positives. So all the rest of the women, see, you have to understand, these are all very precious children. And now with all this infertility and everything, you know, they get conceived with so much of difficulty. And then if you tell them, oh, you know, this is a normal kid, you have to abort, imagine the trauma the family is going to go through. So, and you can see the Karnataka numbers over here, and this is what we were able to diagnose and, you know, tell that, okay, the rest of the women can carry on with the pregnancy, while, you know, these need to be aborted with the medical termination of pregnancy as per the government guidelines. So this whole benefit of PregaScreen is that there is an algorithm, right? Today we are all talking about data and algorithms. So I can have an idea, I can have a scientific idea, but I have to compound it with data, right? So this algorithm takes care that only the high risk cases or the intermediate risk also, you know, gynecologist cases, and one among them is particularly sinister, that is the BRCA, right? Angelina Jolie made it very famous, but it is a sinister mutation. And why so? Because of the penetrance. So, you know, there is, anybody can have any mutations, but it depends whether it's a low risk or a high risk, what is the degree of penetrance, what is the chances of the mutation passing on to the next generation, and how pathogenic it is. So BRCA is one such. And you know, not only does it affect breast cancer, but ovarian cancer. Now we are even doing tissue BRCA in prostate castration-resistant prostatic metastatic adenocarcinoma cases. So when we looked at our BRCA data again, you'll be surprised to know that, you know, a good 20 to 25% of the cases in which BRCA was ordered by the clinicians, it was positive. So we are sitting on this kind of incidence and prevalence. Here again, I'm showing you the Karnataka data also for your reference. And this gave us, you know, a lot of impetus, and we realized that we need to, you know, help these patients again. And that is where I was just mentioning to Dr. Naik that, you know, once we know the mutation, because of our huge logistic network and our presence, we are able to study the entire family. And there are so many families like this where we have studied. Once we know the index case and the index mutation, we charge only 20% of the normal cost and just do that one mutation, and the entire family comes to know their risk and everything.